رمضان وارغ خيارتها ودنا جلس وعتاي مدعوينها دلك مريكن كيا أقل كعلى فروق السمية مسلمين تدلك كنا القار كمدا وغنا مهد عليي دب الدور الشديسي قيمتي أي كقاتين هذا مسلمين تمريكن كنا ولا يا عرنتان دربوا وحي كده إحنا لسي هذا الحين يبوق آدو بلارن قوة يا لو أذين هين كوح عادة قاتيالا حل دونالد ترامب مركز وإسرائيل وقرادي إنay marinka Gaza duqeyso meesha qaar kalena ay la dhacsan yihiin qodobada uu soo qaatay ayaanu dul istaagi doonaa iyo waliba hadal hayntan hadaladiisa ayaa dhanka kale la leeyahay way iskhilaafsan yihiin asagoo la bariga dhexe nabad ayaan ka dhalinayaa haddana duqeymo isdaba jooga ka geysanaya bariga dhexe qaybo ka mid ah waxaa la isweydiinayaa see la isku qabadsiinayaa wadamo fara badan ayuu soo taxayaa oo ay ka mid tahay dalka Jabuuti haddaba daawadayaal muuqaalkan ayaynu ku qaadaa dhigi doonaa hadalkiisa nuxurkiisa meel kastoo dunida ka joogtaan u diyaar garooba idinkoo MyRemit waa xawaalad casri ah oo hantiday qalbiyada ummadda Soomaaliyeed waxay caan ku tahay adeegga hufanaanta iyo ammaanada kan iska arag MyRemit waa gacanta digitalka ee xawaalada amal gacmo furan ku soo dhawaada haddaba kala soo dega Google Play and App Store MyRemit app ku soo dhawaada وهاجاك هذا بداود يا اسكو سو نقد وناكسن aynu dhageysana hadalkiisa waxaana jeclahay qodob walba inaanu dul istaagno aanu fasirno si dadka markaa Soomaaliyeed aan afgaranaynin ay u fahmaan oo aanu xil isaga saarno idinka intiina kale afgaranaysaan waa idin sahlan tahay laakiin marka labadiina group la isku daro waxaan jeclahay inaad fikirkiina xagga commentka aad kaga dhiibataan idinkoo aad u maartan waa yahay let's go Mobile, you're doing very well. That's great. You're going to have a tremendous time, both great countries, and enjoy it. Every day we're keeping our promises to the Muslim community. My administration is engaged in relentless diplomacy to forge a lasting peace in the Middle East. وقلبك كوبات دونالد ترامب كهالي كدي مركو أمان فرابضنا المسلمين تكردوا العيو آدو أماني انت كدي بوحا ويري أنيقا إيا تيم كيغو وحانو معلم والبابا aynu fulinaynaa ballankii aynu muslimiinta ka qaadnay xilligii doorashadu ka hadlaya iyo la kulankii Michigan iyo muslimiinta wixii dhex maray maalin walba aniga iyo tiimkayga waxaanu ka shaqeynaynaa sidii ballankii aynu idinka qaadnay aynu u fulin lahayn isla mar ahaantaasna aanu bariga dhexe ugu soo dabaali lahayn nabad su-aasha isweydiintana waxay tahay soo adigii Yemen saacadihii lasoo dhaafay 17 jeer duqeeyey waa su'aal isweydiin leh soo adiga u ogolaaday Netanyahu iyo xukuumadda Israa'iil inay marinka Gaza garaacdo oo saacadihii la soo dhaafay 25 jeer oo isku xigta ay duqeeyay Gaza muddo 7 gudaheedana ku dhawaad 900 oo qof lagu dilay odaygu muxuu ka hadlayaa ayay isweydiinayaan dadka siyaasaddiisa dhaliilaya waayahay dhageyso halkaas sidoo kale wuxuu ka hadlayaa qaybta kale soo socota Ibrahim Accord iyo waliba in markaas la isku sidka siyaasad ahaan Israa'iil iyo wadamada Carbeed oo in badan oo kamid ah ay aqbaleen laakiin Sacuudiga ayaa loo daleeyay oo haatan ugu tuweyn waa kan mar kale sida building on the historic Abraham Accords, which everybody said would be impossible, and now we're going to start filling them out because, as you know, Biden did nothing to fill them out. He did absolutely. We had the 4 great countries, and nothing happened. Despite the importance of the Abraham Accords, but I have a feeling it's going to fill out very quickly. It's already, people are talking already about it. They should have had them long ago. It should have been done. We're rapidly defeating inflation by reducing energy costs and even slashing the price of eggs by 50%. Doesn't sound like much, believe me. You know, when I got here, I was in 1 week, and I was being hit by the fake news. qaybtan waa hadallada Donald Trump markaas mawduuca uu ka hadlay inta badan ka baxsan oo ku soo dhex daro si uu asagu sawir isaga bixiyo qurux badan ayaa leeyahay wuxuuna ka hadlayaa qiimihii ogxanta digaaga oo cirka isku shareeray oo haatan markuu asagu yimid hoos u soo dhacay iyo sixir bararkii oo uu la dagaalamay laakiin nuxurka hadalkiisu waa kan soo socda News media, they were saying
egg prices have quadrupled. They said, I just got here. I didn't even know. I said, what's the problem with eggs? But the problem with eggs was Joe Biden. That was the problem. He let them get out of control. شو socday intaas ayay ahayd ayaa laleeyahay oo ah markaas Joe Biden ayaa sicir bararka ka dambeeyey iyo xanta digaaga cirka isku shareertay haatan dib wuxuu ugu noqonayaa ama inagu wada noqonaynaa barnaamijkii uu waday iyo ka hadlayay. And as you probably saw last month, they went down 35%, and the quantity is so much that I don't know. I think they're going to go down a lot further. We have a total of over 50% in a few weeks, Lindsay. I'd say that's pretty good. And nobody wants to talk about it. Now they don't want to talk about it. They talked about it when it went up under somebody else, but when it went down under me, they don't want to talk. So we have to talk ourselves. If they won't say it, we have to say it, right? I learned that a long time ago. We're fighting for parents' rights and school choice, and we're stopping schools from indoctrinating children with transgender ideology, something which waa kan qodobka labaad ee dadka muslimiinta ama siyaasadiisa ha taageeraan ama ha kasoo horjeedaan intooda badan ay markaa aad u soo dhaweeyeen oo ah markaa ubadka yararka Maraykanka ku nool inaan la barinin markaa laba nin inay isguursan karaan iswada noolaan karaan iyo waxyaalaha la midka iyo inuu dadku jir aan ilaahdee halahaada in transgenderka waxa la yiraahdo ubadka yararka la baro wiil yar ah oo ku dhashay wiil yar ah ayaa leeyahay gabar baad iska dhigi kartaa ama gabar yar ayaa wiil loo bedelayaa arrintan aad iyo aad ay u soo jiidatay muslimiinta Maraykanka ku nool iyo dadka kale ee conservative-ka ee markaa ama caqiidooyin kala duwan haysta ama siyaasad ahaan ama dhaqan ahaanba aaminsan inaan ubadka sidooda loo daayay ilaahay u abuuray oo markaas aan lagu abuurinin fikir khaldan iyo weliba in markaa la tallaalo oo la siiyo waxa loo yaqaano puberty blocks oo wiilkii yarka ahaa markaa naasa laga soo saaro ama gabadhii yartahayd ay tiraahdo wiil baan hayo waxyaalaha la midka oona doonayn inaan ku fogaado arrintaas ayuu ka hadlay oo muhiimad weyn u leh muslimiinta Maraykanka ku nool meesha madaxweynihii hore uu dhinaca bidixda fog uu u janjeeray dabadeedna geerar fara badan oo ay geli jireen kana waxa uu leeyahay gaashaankaan u daraynaa waaye. So people of this room are not happy about. I know that for a fact. And it's a shame what's happened, but we're turning it around at levels that nobody can even believe. I signed an order also, and I think very importantly, also in particular for people in this room, we're keeping men out of women's sports. Is that okay? Men out of women's sports. qodobka kale uu ka dhawaajiyey waa kan muhiimka asaga laftigiisuna dood weyn ayaa boqortooyada Ingiriiska laftigeeda mawduuca laftigiisa ka taagan iyo Yurub meelo ka mid ah waxaa jira niman waaweyn oo qowsaaro ah oo markaas inta dirac iyo soo xirtaan ama goono soo xirtaan oo afka xamuurad soo marsadaan yiraahda anagu maanta laga bilaabo dumar baynu nahay oo dabadeedna sportska dumarka ka qayb qaata ragga iyo dumarkuna isku awood ma lahan way kala awood badan yihiin gabadhii orodkii waa laga badinayaa dabaashii waa laga badinayaa dumar ayaan ahay ayuu leeyahay asagoo biologically nin ah ayuu leeyahay dumar baan ahay oo waxaad doontaad sheegan kartaa shimbir baan haddaan ahdid waa in lagu aqbalaa xornimadu halkaas ayay gaadhay inay xargagoosatay ayaana muuqata ayaa leeyahay si kastaba daawadayaal ha ahaatee ragga iyo dumarka waa kala soocayna ayuu leeyahay ninkana suuli gooni uu leeyahay dumarkuna suuli gooni ah ayay leeyihiin halkan waxaa ka dhacday nin sheegtay inuu dumar yahay oo intuu bannaanka u soo baxay arrintaas sheegtay ayaa waxaa dhacday inuu haweeney faraxumeeyey xabsi baa la gelinayaa baa layidhi maxkamad baa xukuntay xabsiga dumarka halay geeyo xabsigii dumarku dumar kale kusii dhukufsaday waxaa leeyahay waa waali cad adugu calaa kulli xaal Trump waxa uu leeyahay arrinta waa kala soocaynaa haatan duruucda ayaa noo dhaadhacaynaa waa idin soo dhaweynaya mar kale. The Muslim community was there for us in November, and while I'm president, I will be there for you. I'm going to be there for you. muslimiinta Maraykanku xilligii doorashada aan ku jirnay xaaladdu qaabo qowseynka ahayd waa ii hagar baxeen anna waa idin hagar baxaya ayuu ku yiri. And I think you know that, and our two great mayors understand that. I said that I would see you after, and I saw you after, and I think you're doing better than we are. You're doing better than anybody. So it's so great. I'm so glad you're here. But as we approach the end of Islamic holy month of Ramadan, we're also deeply honored to be joined by many of the international friends and partners, including the ambassador from Saudi Arabia to the United States, a very, very special woman, Princess Rima. Princess, thank you. Thank you, Princess.
Great. Say hello to everybody. It's great to see you. Thanks as well to the ambassadors and chiefs of mission from the United Arab Emirates, from Jordan, Egypt, Kuwait, Qatar, Pakistan, Malaysia, Brunei, Bahrain, Iraq, Oman, Morocco, Indonesia, Algeria, Djibouti, Cameroon, Lebanon, Nigeria, Guinea, Tanzania, Kenya, the Maldives, Libya, Senegal, Bangladesh, and we have a few others. I'm sorry if I forgot, but I am going to be in big trouble if I did. But that's a pretty good group of people represented tonight. Wouldn't you say, Senator? I think so. And we're greatly honored by your presence this evening. I just really want to thank you all. It's a special group. I look forward to it. You know, we have long days, not like other people that had this position. I work long hours. And I said tonight, after making 3 calls for people running for office, they call them teletown halls, and they're not easy to do. And I said, well, now I go home and can relax. They said, no, you can't, sir. You're seeing your friends from lots of different places, and that's okay. As soon as I found out who they were, I said, all right, that's okay. But Ramadan is a season of spiritual reflection and self-restraint. Every day during the sacred 9th month of the Islamic calendar, Muslims fast from dawn to dusk, deepening their focus on prayer and devotion to God. So nice. Then Muslims all over the world join family and friends each night and sundown to give thanks to the Almighty and break their fast with an Iftar dinner, just like this one. This is what we have tonight, right, Paula? I hope you like it. If you don't like it, don't complain, okay? You're still in the White House, right? We're all in the White House together. So how bad can that be? So tonight we gather with the goodwill and the gratitude for God's many blessings, and that's what it's all about. This tradition exemplifies the beautiful spirit of all 3 Abrahamic faiths, the spirit that inspires us to seek happiness and prosperity at home and peace for the entire world. We're all looking for peace for the entire world. When I was in Michigan, I met with so many leaders of faith, and I said, what about your attitude here, your attitude there? All of the attitudes and all of the things I heard, they said, sir, all we want is peace, right? You remember, Mr. Mayor? I said, but I understand you don't mind death. They said, no, sir, we want to live. We want to live, and we want to be happy, and we want to love everybody. fariinta hadalkiisa centerka u ah waxa ay tahay ammaanta uu kala duldhacay iyo ifdaarku muslimiinta u sameeyey marka laga soo tago iyo waddamadaas uu xusay inuu leeyahay Donald Trump waxa aan anigu doonayaa inaan bariga dhexe igana go'an inaan nabad ku soo dabaalo. haddaba daawadayaal maadaama aad idinku xogogaaltihiin caalamka waxa ka dhacayana aysan idinka qarsoonayn duniduna maanta ay noqotay tuulo yar oo colaba dhinac ay ka joogto. Donald Trump marka aad eegtaan haatan inta uu xilka hayay iyo ficilada uu sameeyey marka la eego arrintii ku saabsanayd inuu xabadii Gaza ka socotay markii hore uu joojiyey oo markaas uu u diray wafdi taasuna ay sababtay xabadda in la joojiyo. dad fara badan waxa ay ku siinayaan credit ama way ku amaanayaan waxay leeyihiin wuu ku amaanan yahay. laakiin Netanyahu inuu fursad siiyey oo markaa dagaalka oo dib ugu soo galo dagaalka dib u soo qaado iyo in uu markaas asaga laftigiisu Yemen uu duqeynayo markaad eegtid fikir noocee ayaad ka qaadateen ninkaan waa nin nabad doonaya oo nabadoon ah mise waa nin hadalladiisu ay iskhilaafsan yihiin mise waa nin aan haba yaraatee nabadba ay doonaynin oo doonaya markaas inuu duqeymahaas uu sii wado ayna sii socdaan. haddii aynu eegno wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo kan gaashaandhigga hadalladooda markaad eegtid uma eka markaas nin nabad raadinaya ayaa la leeyahay oo waxay leeyihiin Israa'iil xaq ayay u leedahay duqeymaha ay wado annaguna taageero buuxda ayaanu u haynaa ilaa iyo haatana 300 oo carruura dad ku dhow ayay Israa'iil dishay muddo 7 gudaheeda duqeymaha ay Gaza ka wado inkastoo iyadu ay leedahay anagu ubadka ma beegsanayno waase hadalka u dhigeena. haddaba ninkaan waa nin nabad wadaa mise waa nin aan nabad aan shuqul ku lahayn oo markaas arrintu waa kaafiya kala dheeri. aragtidiina aad ayaan u dareenaynaa inaad nala wadaagtaan sida aad wax u qiimeynaysaan oo wax u qiyaasaysaan maadaama asan horey u sheegay aad xaaladda dunida ka socota aad si wacan loola socotaan wayna kale mar kale
shirkadda dhismaha guryaha casriga ah ee Mara Luxury Homes Limited waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa in ay bilowday mashruuca Imara Heights oo laga bilaabay xaafadda Kilimani gaar ahaan wadada Dennisbridge Road. dhismaha mashruuca Imara Heights wuxuu ka kooban yahay 2 block oo kala ah A iyo B. dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 190 isku wareeg ah. 4 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 280 isku wareeg ah. 5 qol oo duplex plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 320 isku wareeg ah. sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay isdulsaar iyo 4 penthouses. dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid, madarasa quraan, supermarket, wiish xawaare sare leh, kaamirooyinka ammaanka, CCTV, baakinka gawaarida, goobo carruurtu ay ku ciyaaraan, hoolal, gym ama goobaha jimicsiga, iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar. wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashada kaaga muuqda.